Narayani Limited issued 10,000 15% debenture of rupees 100 each on 1st April 2014, redeemable at a premium of 10%. So debentures of 15% 100 each, redeemable on 1st April 2014 at 10% premium. Terms of issue provided that the company should set aside every year a sum of rupees 3,48,300 to be invested at 12% outside the business, and the investment were sold at rupees 7,15,800 at the end of the third year, and the debentures were paid off. Prepare sinking fund account. Here sinking fund is another name of DRR, Debenture Redemption Reserve, or Debenture Redemption Fund, and sinking fund investment account, right? And that means Debenture Redemption Fund investment account. Write journal entries for sinking fund accounts and sinking fund investment account in all 3 years, and write journal entries for issue and redemption of debentures. Issue and redemption of debenture means all the points are included in the single example, right? Creation of sinking fund, that is called debenture redemption fund, that is called DRR. Investment account, that means debenture redemption fund, yeah, sinking fund investment account. Clear? So here we are not go for the creation of the minimum requirement of the redemption of debenture. Creation of full DRR, પૂરી રકમનું DRR તમારે ક્રિએટ કરવાનું છે. Clear? So how to solve this example? Let's see. So in the first year, when the debentures are issued, right? Uh, so that is Narayani Limited issued debenture on 1st April. પહેલી એપ્રિલે debenture issue કરે છે. Clear? And where it is to be redeemable, uh, the issue was provided that and the investment were sold 7,15,800 at the end of third year. So 3 વર્ષ માટે તમારે accounts તૈયાર કરવાનું છે. Means every year you transfer some amount to sinking fund account. So you are required to prepare a sinking fund account like this. આ રીતનું એક sinking fund account તમારું તૈયાર થશે. Clear? And એ જ પ્રમાણે એક બીજો એકાઉન્ટ તૈયાર થશે, that is called sinking fund investment account. Sinking fund investment account. Clear? And the third is you are required to write the journal entries. So all this procedure we will do it simultaneously. Clear? આપણે simultaneously બધી જ entries કરીએ છીએ. Clear? Yes, this one is, and this is the separate question. While issue and redemption of debentures નીચે journal entry થાય. Okay, so these are the the points that has been asked. Okay, so at the time of issue of debenture, જ્યારે તમે debenture issue કરો છો ત્યારે શું journal entry થાય, that we have already discussed in our previous unit. બીજા unit, કયા યુનિટમાં આપણે શીખી ચૂક્યા છે કે debenture કઈ રીતે issue થાય. Clear? Issue ની journal entry. So you know that here debentures are issued at the time of issue. What are the conditions? Let's see. 10,000 debenture, 15% debenture of rupees 100 each issued on 1/4/2014. Okay, and with condition to redeemable at 10% premium. So 10,000 into 100, that means 10 lakh rupees you receive. The bank account with to debenture application and allotment account. So this is the first journal entry. Bank account debit to debenture application allotment account. Then after, this is the first journal entry for issue. And then after you allot this debentures to your debenture holder, and the journal entry is like this: debenture application and allotment account debit, loss on issue of debenture account debit, 15% debenture account to premium on redemption of debenture. So these are the two journal entries at the time of issue of debenture. At the time of issue of debenture on 1/4/2014, 1/4/2014 જ્યારે તમે debenture issue કર્યા ત્યારે આ રીતની journal entry થાય. And these things we have already discussed in our previous unit, yeah, previous topic, issue of debenture. Clear? So first you receive the amount 10
lakh rupees. How this 10 lakh rupees is? So the number of debenture is here 10,000 and 100 each. So 10 lakh rupees. So 10 lakh rupees received, and it is redeemable at a premium of 10%. So 1 lakh rupees is the premium. And so the journal entry is debenture application and allotment account debit to loss on issue of debenture and to premium on redemption and 15% debenture. So I need not to explain this journal entry. You know very well. Clear? So this is the issue of debenture. And after issue, now company decided to transfer a certain amount every year to debenture redemption fund, that is fund, that is called DRR. Okay, according to the terms of issue, provided that the company should set aside every year a sum of rupees 3,48,930, right, aside. So now the debentures were issued on 1st April. So our accounting year completed on 31st March. So on 31st March, first of all, you transfer this amount to DRR account, yeah, sinking fund account. Sinking fund is the another name of DRR, or it is also known as DRF, Debenture Redemption Fund. Okay, amount is fixed 3,48,930, and the journal entry is profit and loss account debit, profit and loss appropriation account debited to sinking fund account. Profit and loss માંથી sinking fund માં લઈ જઈએ છે. So the first journal entry on this date is this. Clear? Profit and loss appropriation account debited to sinking fund account. So profit and loss account we not prepared, but sinking fund account credit side on 31st March amount transfer to DRF account or sinking fund account. Profit and loss માંથી અહીંયા રકમ લાવી દીધી છે. Now the year completed, and on that year you just transfer the balance to balance carried forward, and the same balance you shown here by balance brought down, right? First year is successfully completed. Okay, this is, and there is the account, the total. So this is the formality of first year. આ પહેલા વર્ષની formality થઈ. તમે investment, sorry, DRF ની અંદર રકમ transfer કરી, and this is the journal entry, right? Then after what happened? Okay, you invest this amount to sinking fund investment on 1/4. 31/3 તમે રકમ ટ્રાન્સફર કરી. ઓકે, બેલેન્સ આગળ લાવી દીધું, અને સિંકિંગ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર બીજા દિવસે 1/4 તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. The entry થાય sinking fund investment account debited to bank account. તો sinking fund investment account ની debit side to bank account એવું લખાય, right? અને entry તમે sinking fund investment to bank account. આ પહેલું વર્ષ, first year successfully complete થયું, અને બીજું વર્ષ શરૂ થયું. First year completed, second year started. Okay, so in the first year you have issued shares, 1/4 share issue કર્યા, right? Then after allot કર્યા, and then after amount transferred to sinking fund. Okay, and on the next day you invest this amount outside the business at 12% sinking fund investment, and here your account is carried forward, and here the amount is invested. Now in this year, at the end of the year, what happened? You will receive the interest on this amount of investment. આ રકમ કરીને 3,48,930 31/3/2016 એટલે વર્ષ પૂરું થાય, અને વર્ષ પૂરું થાય એટલે એના ઉપર તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે, and that interest is credited to sinking fund account, અને sinking fund માં ક્રેડિટ થાય છે, and this is 41,872. And how this 41,872? Mind well, it's a 12% of 3,48,930. Okay, 3,48,930 ના 12% કરો છો. 930 into 12%. તો 41,871.2 થાય છે. તો 41,872 રૂપિયા આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું, અને ઇન્ટરેસ્ટ જેવું મળે એવું બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સિંકિંગ ફંડ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય, ઇન્ટરેસ્ટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થાય નહીં. સો this is the interest received
by you. Bank account debit to sinking fund account. Right? એક વર્ષ પૂરું થયું. Now after this, again you transfer the same amount to the sinking fund account once again. ફરીથી તમે sinking fund ની અંદર debenture redemption fund ની અંદર 3,48,930 ટ્રાન્સફર કરવાના અને એ રકમ ફરી પાછી અહીંયા આવવાની. Clear? Now again you close the account. વર્ષ account close કરશો. Clear? અને અહીંયા તમારું બેલેન્સ આવશે. This is the balance, and the same balance you transfer here, 7,39,732. And now this 3,48,930 and 41,872 આ બંને રકમોનું ટોટલ થાય and that will be invested. અને એ રકમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. એ રકમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. ક્લિયર? તો જો કઈ રીતે થાય છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લેટ્સ સી. અહીંયા 31/3/2016 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું અને બેલેન્સ ને આગળ લાવ્યા. ઓકે, એ વખતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કર્યું નહીં. ક્લિયર? અને 1/4/16 આવે એટલે ટોટલ રકમ ફરીથી કહું છું 3,48,930 અને 41,872 એ બંને રકમનું ટોટલ થાય અને અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ ટુ બેંક અકાઉન્ટ and 3,48,930. કેમ એટલી જ રકમ આવી? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવી તો હોવી જોઈએ. બેલેન્સ આવ્યું પહેલા, સોરી, બેલેન્સ પહેલા બ્રોટ ડાઉન થયું and then after this amount, as I told you, this is 3,90,802. 3,90,802. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ છે, ધ્યાન આપજો બરાબર. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ છે, એ અસેટ સાઈડ આવે અને આ ફંડ એકાઉન્ટ છે, લાયબિલિટી સાઈડ આવે બેલેન્સ શીટની અંદર. ક્લિયર? આની સાથે સાથે સાયમલ્ટેનિયસલી આ ચાલે છે. બટ સિંકિંગ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ 1 day લેટર. એક દિવસ પછી એનું કામ થાય છે. પહેલા અહીંયા રકમ ટ્રાન્સફર થાય, પછી નેક્સ્ટ યરના પહેલી તારીખે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરી દીધું. ક્લિયર? અને એની જર્નલ એન્ટ્રી તમે આ રીતે કરી હોય. સિંકિંગ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ bank. Second year successfully started, and the first year, third year successfully started, second year successfully completed. Now in the third year, once again you receive the interest. ફરીથી તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. ઇન્ટરેસ્ટ મળે એટલે હવે રકમ કેટલી થઈ છે ઇન્ટરેસ્ટની? ઇન્ટરેસ્ટની રકમ ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર મળે. એન્ડ ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધીસ 3,48,930 and 3,90,802. ઇન શોર્ટ 3,39,702 એના 12% કરો. એના 12% કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ થાય? લગભગ 88,768, 88,768, which is 12% of this amount. આ જે રકમ છે એના 12% કરે છે. એ રકમ તમને બેંક ટુ સિંકિંગ ફંડ. તો બેંક ટુ સિંકિંગ ફંડ નેક્સ્ટ તમારી જનરલ એન્ટ્રી થશે. ક્લિયર? ધેન આફ્ટર એવરી યરની જેમ આ વખતે બી આપણે રકમ ટ્રાન્સફર કરીશું. દેટ ઇઝ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ. ત્રીજા વર્ષની અંદર ટ્રાન્સફર કરીએ એના પહેલા તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી. થર્ડ યર આવ્યું ને, તો વોટ ઇઝ સેઇંગ હિયર, ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેર સોલ્ડ ફોર 7,15,800. 7,15,800 માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી કાઢ્યા થર્ડ યરની અંદર. રકમ ટ્રાન્સફર કરતા જ નથી, સીધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરી દઈએ છે. તો બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સિંકિંગ ફંડ, હવે 7,39,742 રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. 7,15,800 માં વેચ્યો એટલે બાકીનું નુકસાન જાય. And that loss will also transfer to sinking fund account. આ બી તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે loss on sale of investment will transfer to which account? So yeah, gain of sale of sinking fund investment is transferred to which account? So that will be transferred to sinking fund account. તો અહીંયા sinking fund ની અંદર તમે રકમ ટ્રાન્સફર કરશો લોસની. So in this side you sold out this investment. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી કાઢ્યા તો by bank and by sinking fund. અને sinking fund ની ડેબિટ સાઈડ તમે રકમ લોસની ટ્રાન્સફર કરશો.
what happened? It's not showing. Okay, so sinking fund માંથી રકમ અહીંયા લાઈ. Clear? Next, then after the journal entry is દર વર્ષે જે આપણે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ તો ટ્રાન્સફર કરવાની જ છે રકમ. Clear? So redemption debenture reserve, that is called fund. Debenture redemption reserve એ sinking fund નું જ બીજું નામ છે. Clear? So sinking fund ની અંદર રકમ ટ્રાન્સફર થશે કે નહીં થાય કેમ આમ નીકળી? Just a minute. અહીંયા sinking fund માં એક રકમ ટ્રાન્સફર થવી જોઈએ. એવરી યર જે રીતે કરતા હોઈએ તે. ઓકે, બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માંથી અહીંયા રકમ ટ્રાન્સફર થશે એની જનરલ બી તો થવી જોઈએ ને. Okay, you must be write a one journal entry for this. At the end of the 31/3/17 31/3/17 એન્ટ્રી કરેલી નથી, અહીંયા થવી જોઈએ એક એન્ટ્રી. You must be write a one journal entry here on 31st of March. એક journal entry અહીંયા થશે. પાણી રહી ગયું છે. પ્રોફિટ એન્ડ ઇન શોર્ટ આજે કરેલી છે ઉપર એ જ જનરલ એન્ટ્રી થવાની છે. સેમ ટુ સેમ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સિંકિંગ ફંડ એકાઉન્ટ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સિંકિંગ ફંડ એકાઉન્ટ. Profit and loss appropriation account debited to sinking fund account, and the same is transfer here. Profit and loss appropriation to sinking fund account. Okay, then after you sold out your sinking fund વેચી કાઢ્યા છે, no profit આવ્યો. Okay, and after that પછી શું કરવાનું છે? when you close it, ત્યારે તમે એને ક્લોઝ કરો છો, when you close it, clear? So there is a difference on the debit side. The debit side difference આવે છે, and this difference is transferred to general reserve. Okay, at the end of the redemption, right, that balance of sinking fund, yeah, DRR account, yeah, DRF account will transfer to general reserve. So the journal entry of general reserve, debenture redemption fund, and after sinking fund બી કહી શકીએ છીએ. અત્યારે આખા એક્ઝામ્પલમાં sinking fund શબ્દનો યુઝ કરેલો છે, અહીંયા બી હું sinking fund જ યુઝ કરું. Sinking fund account debit to general reserve account. General reserve માં ટ્રાન્સફર કરી દીધી રકમ. ઓકે, so here this is over. અહીંયા શું થઈ ગયું? આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ, અને અહીંનો આ જે એકાઉન્ટ છે એ પણ ક્લોઝ જ થઈ જાય છે. ક્લિયર? That is also not transfer. So here the three things are simultaneously completed: sinking fund account, sinking fund investment account, and journal entries for 3 years, first year, second year, and third year, and journal entry for issue of debentures. Issue ની કરી દીધી, હવે redemption ની પણ journal entry કરવાની છે. redemption ની journal entry શું થશે? Clear? When company decided to redeem, debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account, and according to the requirement, legal requirement, that at least 25% sum of the face value of redemption debenture we have in the debenture redemption reserve, the debenture redemption fund, but we are having more than this amount, 25% કરતા વધારે રકમ આપણી પાસે CRR ની અંદર કે debenture redemption fund ની અંદર કે sinking fund ની અંદર પડી છે, એટલે legally કોઈ problem થશે નહીં. And lastly, debenture holder account debited to
બેંક એકાઉન્ટ ડિબેન્ચર હોલ્ડર માંથી રકમ બેંકની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દેવાની છે. એન્ડ હિયર યોર એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓવર. અહીંયા તમારો દાખલો પૂરો થાય છે. ક્લિયર? સો how to create the DRR account, Debenture Redemption Fund, or we can say a sinking fund, or called DRR, જેવી ત્રણમાંથી નામ તમે કહેતા હો એનું ફંડ, સિંકિંગ ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને જર્નલ એન્ટ્રીઝ ફોર ઇશ્યુ એન્ડ રિડમ્પશન, આ બધું જ આપણે એક જ એક્ઝામ્પલની અંદર સમાવી લીધું છે. એન્ડ હિયર વી આર નોટ ફોલોઈંગ the minimum requirement, that is 25%. 25% ઓછામાં ઓછા રાખવા જોઈએ એ રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી નથી કરતા. ફૂલ અમાઉન્ટ, ઓકે, ક્રિએશન ઓફ ધી ફૂલ ડીઆરઆર, ડીઆરઆર ની પૂરી રકમ પૂરેપૂરી એટલે પ્રોફિટ માંથી જ ડિબેન્ચર પરત કર્યા છે તો આપણે કહી શકીએ વી કેન સે that debentures are redeemed out of profit. ડિબેન્ચર નફામાંથી પરત થયા છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. રાઈટ? સો હિયર ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટેડ. એક્ઝામ્પલ પૂરો થાય છે. કોઈ કન્ફ્યુઝન, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. નાઉ યોર ટર્ન ટુ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન.